Open, candid and friendly discussion with the EU delegation. We took the opportunity to express ourselves. Of course, the whole idea, the EU delegation wanted us to discuss a wide range of issues, including our preparation for the elections, our plans and our alternative policy. But ultimately the meeting focused mainly on the issue of human rights, which we hold so dear. We took opportunity to also raise our concerns about the seeming hobnobbing of the diplomats with a clearly brutal person that is General Museveni's son, and we express our concern that the people of Uganda tend to view it as a support for their oppression. Of course, the leader of the delegation took opportunity to explain himself, which I wouldn't want to reiterate. I will explain it. So it was a productive conversation. I took opportunity to also raise the plight of our brother Eddie Mutwe, who is rotting away in jail. And I mentioned that it would go a long way helping him out if the voice of the development partners is raised to save his life and ensure that he gets urgent specialized treatment. Thank you. Thank you very much, Honorable. Well, my name is Jan Shadek. I'm the European Union Ambassador. Here with the NUP President and his team, together with the European Union Member State ambassadors. This we have done in a series of meetings that we are pursuing with all the political parties. We have met with NRM, now we are meeting with NUP, and we will proceed also with the other political parties. And why are we doing this? Well, because this is an important year. Uganda is heading for elections next year in 2026. It's an incredibly important process, of course, for democracy in the country, and we expect all Ugandans to take a greater interest in this. And so do we, as diplomats and observers, active observers here in your country. We follow very closely what is happening in the country this year. Together with the NUP leadership, we have discussed the conditions, the status of affairs in Uganda and how this will affect the elections next year. We have seen this year that there has been some violence around the by-elections in Kawempe North, and we have discussed and expressed our concern about that, as well as lately kind of interventions by the security forces against team members of the president, and we have expressed our concern about that as well. This does not seem to point to a level playing field, which is so important in a democracy that is heading for elections. So we appeal to all political forces in the country to respect the ideas of democracy and to pursue these elections in a calm way to achieve fair and credible election results. We also discussed lots of other things here with Honorable Charkuliani and his team, and for example the economic affairs here in Uganda, talking about European Union support, private sector, the incredible remarkable increase of export that we have seen from Uganda to Europe, which we celebrate together with Uganda. We have discussed issues around our priorities for a green transition in Uganda, our support to governance, to democracy, to civil society, and all, in general, the kind of engagement that the European Union takes in Uganda, which is not and should not be party politically biased, but we take pleasure and honor in seeing the political parties like we did today, to understand how they plan for the elections, and in the way that they work and how they appeal to Ugandans, in particular to young Ugandans, because we understand that this is a country with a young population, so all political parties probably work a lot with young people, which is not something that we do on the European side. All in all, this was a very fruitful discussion, and we thank the NUP leadership for taking the time this morning. Thank you very much.
Uganda. Yes. No, I speak the Uganda. Mwebale nnyo mwebalire ddala tubibazola okujja olwaliro baganda baffe abamawulire. Tubadde mu kafuo ne European Union delegation tiimu y'omukago gwa Bulaaya ambasada abamawanga ga Bulaaya abakulembeddwa ambasada wa EU. Badde bazze twogere ku nsonga ez'enjawulo ebyenkulaakulana nteekateeka yaffe mugenda mu kalulu na nteekateeka ki etwagala okuleeta singa tuba tutute obukulembeze ng'Abannayuganda bonna bonna bwe bakiraga. Naye okusingira ddala ebyo babireese okubiteesaako bo nga balinga abalowooza nti embeera tuli mu ya bulijjo. Naye tumaliriza ng'ensonga enkulu gye twesibyeko era yetuta obudde obusinga ensonga ya human rights, eddembe ly'obuntu. Bo ng'amawanga g'e Bulaaya tubalabye nga beesibye nnyo ku ddembe ly'obuntu, naye era tubadde nga ababasomera ekibagamba nti beesiba ku ddembe ly'obuntu naye balinga abagamba nti eddembe ly'obuntu liri limu lye bamanyi libadde bakaanira eryokwegadanga, naye ng'eddembe ly'obuntu lirina okubeera obulamu bw'abantu okugeza turaisinze complaint yaffe oba okwemulugunya kwaffe okuba nti bano amawanga g'abazungu amawanga g'e Bulaaya galabiddwa nnyo bambasada baabwe nga beekulubeesa n'abamenyi b'amateeka n'abatulugunya abantu okusingira ddala mutabani wa Museveni Muhoozi ekirabikanga ababeera abapatina be mu kunyigiriza abantu. So tukibabuulidde ne tubagamba tekisanyusa Bannayuganda naffe kennyini babanga bo abalina akagenderere babanga abafuzi ab'amatwale okukolagana n'abatunyigiriza. Era nenjogera ne ku nsonga ya Amini yalina omuzungu gwe yabeeranga naye nga gwakozesa okulaga ekifaananyi y'abazungu bakolagana nabo. Batusuubiza tibajja kwongera okusitula eddoboozi lyabwe ku mbeera ya human rights oba eddembe ly'obuntu wano. Netulaizinga n'ensonga y'Abaganda baffe abali mu kkomera okusingira ddala Edi Mutwe eyatulugunyizibwa ng'ali mu ddwaliro ali mu kkomera avundireyo mu kifo ky'okubeera mu ddwaliro. Batusuubiza nti bajja kyogerako. Tulinze okulaba ebikolwa byabwe nga bikwatagana n'ebigambo byabwe, era bwe kinaakola ekyo kijja tukola bulungi nnyo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Yo. Okay. Mwebale nnyo abadde ku Sita Media Uganda delegation ya European Union. Kale President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bwatyo ne bakulu banne ne babedde banne mu kibiina kya National Unity Platform abo basisinkanya abakulu okuva mu European Union era nga bagambye ebigambo basomedde ebintu si bya musaago si bya muzannyo babasomedde kwekulubesa na Museveni n'ababuulira amazima nti twagala kujjako musabba tewali kintu kirala kyonna twagala kumujjako era nga bano bajjidde ddala nno babadde bayitirivu mawanga ga Europe gaweredde ddala gonna gabadde wano. President Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'alimu n'omumyuka we in charge of Eastern Uganda, Honorable Nambeshe, the leader of opposition, Joel Ssenyonyi, the Secretary General David Rubongoya, n'abakulembeze abalala Benjamin Katana, Treasurer Ndabyeko Mbaka, Namboze. Enkya ya leero balina abagenyi okuva mu European Union era nga bazze kubakyalirako
nkya ey'olunaku olwaleero. Olukiiko luwanvu tetumanyi kiki bagenda kwogerako, but we shall be letting you know at any other time. European Union omukago gata amawanga ga Balaaya enkya ya leero gukyaddeko siga omulundi ogusoose ne mu biseera bya kalulu 2021 nga kawedde era bajjako wano kisinga obukulu okumanya biki byaboogeddeko era tukyabirinze tumanye biki ensoba kyakunsentamu genze kusinkana omukuba kulu bwatyo amaze kuwelkaminga abakulembedde the president ali wamu n'abasajja be aliriza abasajja abeeru bano vice president in charge of Western Uganda mukyala Jole Jacqueline Kamashaba Sinkanyero right George Sanyonyi Sinkanye Benjamin Katana treasurer w'ekibiina kino honorable Betty Namboze Harriet Againo aliko kikolwa NEC omujjukira mu kalulu k'abakyala Secretary General David Lewis Rubongoya, President Bwatyo n'abaaniriza Gabridge is very smart kubye is very smart at the president aba smart tetumanyi kikolo kyerugenda okufokasinga naye nga walugidde nga waliwo abductions ezigenda mu maaso mu ggwanga omulongo tukulaba guliwo kamera buli kimu kigenda mu maaso wano buli kimu ekigenda mu maaso wano gavumenti ya Museveni ne basajja be bakiraba nenga president bwazaba agamba nti ffe tetulina kibi kyetutegesa okulaba alikola kyere ngaenseera embeera eyo azaba agamba ffe tetulina kyetukukusa mu nsi yaffe byetukola byamusana president ali mu kubayamu n'abamukuba kungu era abalala bakyatuuka nga bwolaba motoka ziizo bakunga abalala bakyatuuka oluvannyuma olukiiko ate lukwaze olukiiko lukwaze the president Robert Kyagulanyi Ssentamu omu ku bavubuka abato abagenda okuba nga bajjukirwa y'omu ku bavubuka abato abagenda okuba nga
katikkirwa mu byobufuzi bya wano mu kaseera katono nnyo n'ayuguumya gavumenti yali emaze emyaka 3 n'omusobyo naye nga enteekateeka yakola abantu Uganda eno yakola nti Uganda ono efuuka kya muwendo nnyo. So bingi nnyo bitunagenda batuusaako nga akadde katuuse olukiiko olw'abakulu bano ekibiina kya NUP obukulembeze bwonna buweddeyo naddala nnyo obw'okuntiko kubeddera president mpaka wansi abasajja bakulu babakyayiika kugambe muvubuka muto Robert Kyagulanyi Ssentamu naye bajja mumuwulira bajja muwulira bannansi naddala nnyo nakyemalira ne basajja be. So olunaku olwo mwaka 2017 pulezidenti yayingira mu byobufuzi naye yakyusa buli kimu abavubuka ne beenyigiramu ne babyagala. So shortly we shall let you know what is happening here at Kafule headquarters. Tobacco is a Jonan. For those of you following us from very far, the president today is trying to show them a camera. He's trying to show them the president is showing them the camera that was mounted on that poster showing whatever is happening here. They're trying to show them all the edges where the state has planted the cameras. The president is hosting the AU European Union delegation here at NUP headquarters at Makerere Kavule. Very soon we shall know why they're here. Kale embeera bwetyo bweri era bwetambudde nga ababedde yaabo kuva mu European Union bashadde ku kibira kya National Unity Platform okwogera ebigambo. President byonna bitugambye buli omu ensonga yitugambye bulungi ekibaleese era kale tulabe ebinaababidirira naye nga amaanyi gonna gali muggo Munnayuganda gali mu buli Munnayuganda gy'oli gw'olina amaanyi gwena obuvunaanyizibwa n'obuyinza okulanga ensonga yonna ebaawo ensonga ekolebwa tusobole okujjako nakyemalira. Abo tebajja kutuyamba nnyo, ffe tulina okweyamba ennyo kubanga ensi yaffe wano waffe n'abantu bajja kunyumirwa kukasa n'akawano ne kabayo kyako nabo ne bafiiringa bulungi naye ffe tulina okutereeza Uganda nga tugoba nakyemalira gino okuta Museveni ne mutabani we n'akabinja kaabwe ako akatene nnyo ke bataddewo akatumazeeko emirembe akatumazeeko akaagala okubba buli kimu. Tulina okubalaga nno twabakoowa era tubafumula genda tereeza eggwanga lyaffe.